So Lord, that God's desire is not only for us that either our victory or defeat, but God's only desire is to have an opportunity to enter into us and mingle into us. When God allows us Jesus. God allows us to defeat for us to enjoy the grace of God. But God's goal is for us to enter into man and to mingle into man into us. So that when man mingle into us, kanang ma-experience o ma-enjoy na to siya mga igsoon. Amen. Praise the Lord, my son. God's goal being to enter into man and mingle himself with him. Even they dream my son, God's goal for man is not related to avoiding failure or to achieving victory. God's unique goal for his chosen ones is to enter into them and to mingle himself with them. Amen. Even they dream my son na si Ginoong Isos na lagi din siya goal mga igsoon. Sa tuwa mga igsoon, dili lang i-avoid kita na to related pa sa mga failure or mga achieving victory mga igsoon. Kaya si Kristo na ay unique ay na plano sa tao mga igsoon. Para sa iyang mga pinili, ingon dire na usulod siya sa tao mga igsoon o makisabot siya sa tao. Letang mahimong pangasaw ng sa Ginoo, kinahanglan letang muhamtong ang tubo o muhamtong mga igsoon. Kaya lang kung tagaan letang pagsulay sa Ginoo, mas dili lang na nato i-take as negative mga igsoon. Take ito nato as positive aron mas mutuon pa dito diya sa Ginoo.